That's the illusion. Это иллюзия. How many times we hear, I'm not the body, I'm not the body. Сколько раз вы слышали, я не тело. But instead, we always, the nature is the act on the platform that I'm the body. Но, к сожалению, действия наши по-прежнему на плане тела. So Sankarsana is telling Chitragate, use discrimination. Санкаршана говорит Читракету Махараджу, используй свой разум. Even if you haven't realized that you're the spirit soul, even if it's hard to see the spirit soul, but you should understand you are the spirit soul. Act on that platform. Даже если ты не ощущаешь себя духовной душой, ты просто помни, что это так, и действуй как душа. Understand your relationship with me. И постарайся понять свои отношения со мной. Become my devotee. Стань моим преданным. Being Krishna's devotee, then we don't act out of fruit of his desire, we act how to please Krishna. Преданный Кришне уже не действует ради каких-то материальных плодов. Он действует для того, чтобы Кришна был доволен. Right? I mean, communism tried to replace God. Как вот коммунисты пытались заменить Бога. So if you became a member of the Communist Party, you were supposed to work for the party interests. И если ты становился членом коммунистической партии, ты должен был действовать только в интересах партии. But it's not natural. Но это же So противоестественно. people were still working for their own interests. И люди все равно действовали ради своих корыстных интересов. And but here it's natural for us to be a devotee of Krishna. Но быть преданным Кришне – это естественно для души. And if we act on behalf of Krishna, И если мы действуем ради Кришны, then we can achieve all our perfection. то мы достигаем совершенства. Living in a material world, there's going to be a certain amount of sense gratification anyway. Живя в материальном мире, какое-то удовлетворение чувств мы все равно должны получать. But that's not the goal of life anymore for the devotee. Но для преданного это не может стать целью жизни. That's just the side issues. Side issue. Это какой-то побочный результат. For survival. Это просто вопрос выживания. Right. You need to eat, you need to have a family, all these things that's there, but that's no longer the goal of life. Надо есть, надо содержать семью, но это не цель жизни. Goal of life is how to do everything for Krishna. Цель жизни все делать для Кришны. That means using our discrimination. Для этого надо использовать разум. The next verse he further elaborates. И Санкарша дает последующее разъяснение в следующем стихе. Etavan eva manujar yoga naipunya buddhivi swartha sarvatmanad gyeyo yat paratmaika darsanam. Translation. Persons who try to reach the ultimate goal of life must expertly observe the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Absolute Person, and the living entity who are one in quality in their relationship as part and whole. This is the ultimate understanding of life. There is no better truth than this. God and living entity are one. Живое существо и Бог едины. In quality. Качественно. Some people think we're Mayavadis because we say that one in quality. Кто-то может подумать, что это, наверное, Майявада, раз речь идет о единстве. But no, he said different in quantity. Мы говорим, что живое существо и Бог едины качественно, но различаются количеством. Simultaneously one and different. И в этом их одновременное тожество и различие. So we understand I'm part of Krishna, therefore I should work for the interest of the whole. И когда человек осознает себя частью Кришны, он понимает, что он должен действовать в интересах целого. Like a team member, you're part of the team, you work for the whole team effort. Это мышление команды. Если ты член команды, ты должен действовать в интересах команды. It's natural. Это естественно. Work for Krishna. Надо действовать для Work for Кришны, the whole. для целого, Because we're part of the whole. когда мы часть. And then when we do that, И когда мы это делаем, then we feel
actually very satisfying, very peaceful. Мы чувствуем настоящее удовлетворение и умиротворение. How it happens, maybe you can't figure out. Как именно это происходит, может, мы и не But if you понимаем. do it, then you will realize it. Но если мы это будем делать, нам это понравится. Then he tells them, so my dear king, practical application in life, you will achieve the highest perfection by attaining me. Tvam etach chadaya rajan apramato vacho mama gyana vigyana sampano dharayan asu siddhyasi. И далее Санкаршна говорит: «О царь, если ты примешь вот эти мои заключения и не будешь привязан к материальному наслаждению, а будешь держаться меня с великой верой, став таким образом, The Lord is the original and supreme spiritual master. Господь изначальный духовный учитель. And Sankarshan is the super soul, Санкаршна — это высшая душа, source of the super soul. источник высшей души. So it's like the super soul coming out and preaching. Chitraketu is being preached to directly by the super soul from outside. Это как если бы высшая душа вышла из Махараджа Читракету и извне проповедовала ему. Normally we get the super soul teaches us from within, but we don't hear it so well. Обычно высшая душа наставляет изнутри, но мы, к сожалению, не слышим. But if we hear the super soul, he came out and he directly preached to Chitraketu. Но в данном случае высшая душа вышла наружу и наставляет Читракету. Says super soul preaches from within, our guru preaches to us from without, our gurus. Аналогично, в то время как высшая душа наставляет изнутри, духовные учителя наставляют снаружи. Diksha and Shiksha gurus are preaching from without, confirming Дикша what гуру the super soul tells us from within. и Шикша гуру снаружи говорят нам тоже, что высшая душа изнутри. So Chitraketu got so much mercy Читракету Махарадж получил много to милости. give such a very dynamic instructions. Он получил очень мощные наставления. Remember how Sanatana Goswami approached Lord Chaitanya. Это напоминает обращение Санатаны Госвами к Господу Чайтанье, When he was the prime minister. когда Санатана Госвами еще был So премьер-министром. people call me a big pandit. Он сказал Господу Чайтанье, что люди зовут меня пандит, ученый, That I'm very learned. что, дескать, я очень ученый. Right? The prime minister, president, everyone will say you're very great, you're very learned. Если человек премьер-министр, конечно, будут ему все говорить, что вы очень Someone who's великий. very rich, they think he must be very learned. И предполагается, что человек ученый, а богатым человеку тоже так предполагается. Everybody looks to Bill Gates because he's the richest man in the world today, and must be very learned. Билли Гейтс, так все думают, что он самый богатый человек в мире, But обязательно Sanatana ученый. Goswami was humble. He said, I'm the greatest fool. Но Санатана Госвами был очень смиренным, и он сказал Господу Чайтанье, Where is there a greater fool than me? что хоть люди считают меня очень ученым, на самом деле I don't even know who I am. нет большего глупца, чем я, потому что я даже не знаю, кто я. We may know so many things, but we don't know who I am. Then what do we know? What is the foolishness? Если мы знаем много разных вещей, но не знаем, кто мы на самом деле, то что пробу в этих знаниях? Это все So he глупость. said, please tell me who I am. И Who am I? Санатана Госвами просил Господа Чайтаньи, пожалуйста, скажи мне, кто я. If we don't know this and whatever else we know, it's all useless. Если я этого не буду знать, то всем моим знаниям грош цена. So then, what did Lord Chaitanya say? И что же ответил ему Господь Чайтанья? Jivera Sarupoi Ditta Krishna Das. That the living entity is the eternal servant of Krishna. Он ответил ему, что живое существо – вечный слуга Кришны. Krishna's eternal servant. Вечный слуга. This is our real identity. Вот наша истинная сущность. We're eternal. Мы вечны.
And we're part of Krishna. Мы части Кришны. And as part of Krishna, we're his eternal servant. И в качестве частей Кришны мы его вечные слуги. Lord Bhaktivinoda Thakur, he wrote this beautiful Radha Krishna Bol Bol Bol, Bolo Re Suvai. It's such a beautiful preaching song. У Бхактивинода Thakura есть прекрасная песня-проповедь. It's whatever the teachings given here by Sankarshan in short words are given in that song, even more. Все наставления Санкаршины, которые мы здесь слышали, есть в этой песне в краткой форме. Jiva Krishna Daso, Ei Vishwaso Korole Tara Dukho Nai. Jiva Krishna Das, Jiva Krishna Das. Jiva Krishna Das, living entity, servant of Krishna. Живое существо, слуга Кришны. A Vishwas Korele. If you believe in this, Если в это веришь, Tara Dukha Nai. No more unhappiness. больше в твоей жизни не будет несчастья. This is a very beautiful way of presenting it. Прекрасно выражено. Just understand that Krishna Das. Надо просто понять, что я слуга Кришны. And the verse before is Miche Mayara Bosse Jacho Beshe Kacho Habu Dubu Bai. А это предыдущий куплет песни. Miche Mayara Bosse Jacho Beshe Kacho Habu Dubu Bai. So Miche means Beshe, you're floating. Это значит, что ты плаваешь Floating in this ocean. в этом океане. Kacho Habu Dubu Bai. And you're being dunked in the water. И временами тонешь. Sometimes you're getting a breath of air. Временами вырываешься на поверхность, глотаешь воздух Relief. и чувствуешь облегчение. And then sometimes, А потом опять как бы. because what is material sense gratification? Prabhupada said mainly is suffering, and the relief from suffering we take it as happiness. Потому что Шрила Прабхупада говорил, в материальной жизни счастье это только перерыв в страданиях. No positive, real happiness. Позитивного, настоящего счастья там нет. Just little relief from suffering. Просто человек испытывает какое-то Then when the облегчение. relief is over, back into suffering. И как заканчивается период облегчения, возобновляются страдания. So mitche mayara bosse kacho jacho beshe kacho habudubu bai. The habudubu, dunking in the water. Хабудубу это когда человек тонет и булькает. But then he explains that when you chant the holy name of Krishna, А потом Бхактивинода Thakura говорит, что если воспевать you get real happiness. вот тогда будет You get настоящее ecstasy. счастье. Будешь в экстазе. How does it start? Jai Krishna Bole Pulaka Habe means the hairs will stand on end. Jodabe Aki, your eyes will be filled with tears. В этом куплете рассказывается о том, как волоски на теле распрямляются, как слезы заливают лицо. When you chant the holy name, Когда воспеваешь святое имя, then you get all these ecstatic symptoms, hair standing on end, tears проявляются coming эти from the eyes, so экстатические much. признаки. This is real happiness. Вот настоящее счастье. This is not an illusion. This is eternal Вот happiness. это не иллюзия, это Satisfaction. как раз вечное счастье. No suffering is included in that happiness. К этому счастью уже не примешивается никакой You don't have to страдание. suffer to enjoy that happiness. И не нужно страдать ради того, чтобы получить это счастье. That's why I say so. Our request, then it said that you should, our request is you should come with us, chant, be a devotee. И в конце Бхактивинода Thakura говорит, вот моя просьба, иди с нами, становись преданным. Sangye cholo, matra dika chai. Come with us. This is our only request. Это единственная наша просьба. So very nice way is presented. This was the way that Lord Chaitanya was teaching the people. Вот так Господь Чайтанья учил людей. So I'm remembering that whatever Sankarshan Prabhu is telling here,
to Chitraketu, the same thing. Lord Chaitanya is teaching to all the people in his pastimes. Практически эти наставления Санкаршины Махараджу Читракету давал Господь Чайтанья в своей проповеди. Krishna bolave jave pulaka have jorave anki bolli thai. The difference is that Chitraketu said, you get happiness, you'll be my devotee and you'll achieve the perfection. But Lord Chaitanya is giving immediately the holy name, so immediately people can experience this happiness. Единственная разница, что Санкаршина перечисляет условия счастья. Надо отказаться от материальных желаний, стать преданным. А Господь Чайтанья прямо давал святое имя, то есть непосредственно давал счастье. If you're not getting a taste for chanting, if you're losing your taste for devotional service, the solution is increase it. Increase the devotional service. Get the blessing from Guru and Krishna. Get the blessing from Vaishnava. Increase your devotional service so that you can get the taste again. Если вы в своей духовной практике до сих пор не получили вкуса к воспеванию и к служению, то решение должно быть не прекратить усилия, а наоборот увеличить свое служение. Вот тогда и придешь к этому счастью. Somehow, due to offenses, due to neglect, due to lack of discrimination, your level of devotional service has come below the ecstatic level. Может быть, из-за оскорблений, из-за пренебрежения, по другим причинам ваше преданное служение упало ниже уровня экстаза. You gotta increase your speed. Но надо просто поднять его. Join in the kirtans. Надо участвовать в киртанах, танцевать. Do some more service to Guru and Vaishnava. Делать что-то для Гуру и Вайшнава, божеств. Do some preaching, do some Harinam. Проповедовать, выходить на Харинаму. Preach to somebody. Tell them about Krishna. Рассказывать людям о Кришне. Bring somebody. If you can't do that, bring someone to our preacher and let the preacher preach to them. И если сам не можешь проповедовать, приводи людей к проповеднику. Be an instrument in Krishna's hands very intensively, and then you'll experience Так или иначе, служить happiness. инструментом в руках Кришны как можно более интенсивно. I have a disciple who was like a pilot in the jet, jumbo jet 747 Boeing. У меня был ученик, пилот Боинга 747. One time that they were landing in London, Как-то он приземлился в Лондоне. and they hit an air pocket. Возникла какая-то ситуация в самолете во время приземления. Not in the whole plane entered into this air pocket where then suddenly it slowed down. Ага, там какая-то была типа вакуумная яма, это называется, да? These jets to stay flying, they have to go at a certain speed. И чтобы самолет летел, он должен поддерживать определенную скорость. If you go lower than that speed, then Если скорость падает, то самолет тоже падает. it's called stalling. The wings start to shake, and then the plane falls like a rock, boom, down. Начинается вибрация на корпусе, на крыльях, и в итоге самолет падает как камень. And Prabhu's Jayapataka Jayapataka has been in a plane or planes where that's happened. Jayapataka Прабху был в таком самолете, который тоже задрожал и сразу упал. So this was happening over London city. И вот такая вещь приключилась над Лондоном. And the plane was shaking and it was about to crash. Самолет задрожал, был готов упасть. And so then what to do at that time, they couldn't go in for the landing, they had to increase their speed again. Пилоту надо было увеличить скорость вновь. So he put on the full gas again, И он full нажал acceleration, на рычаг, на акселератор, and pulled out of it. и самолет выскочил из этой ямы. Came around again for another landing. И пошел на новый круг, чтобы приземлиться. So sometimes if our speed is going too slow in devotional service,
we get into this stalling mode. С Almost seem we're нами going в to преданном crash. служении тоже может такое произойти. Скорость падает, начинается дрожь. Then you have to put on the gas again. Теперь надо всего лишь нажать на акселератор, увеличить скорость. Stay flying. Из этого состояния и по-прежнему летать. We don't want any crashes. Нам не нужно авиакатастроф. But we've seen a few devotees crash. Мы уже видели достаточно этих And we try to pick them up and put them back into flight again. Если кто-то находится в таком состоянии перед падением, его надо поднять и заново научить летать. Because airplanes, when they crash, it's finished. But spirit soul survives. С самолетом, если такое случается, ему конец, но духовная душа бессмертна. You can fly again, Она может вновь летать, even if you have a crash landing. даже если она упала. But it's better to avoid it. Но, разумеется, лучше избежать падения. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare